Mecha Obibia, my midwife 6 page and as her channel. Ye didn't come off any sending a war. Said ye share your mofra anything regarding women's health, ye didn't come over her. See, I feel no one who am patcha, now I like it. Now I subscribe, no I share, no I follow your TikTok and YouTube. And I pay mini Kate neighbor didn't come off. Ye babe discussing about care of the newborn. So they see your wife, I share your mofra. Kate, Mawakwaba. I made also Minifia. If I shall be introduced you. Your friend me Kathlyn Yasing me a senior midwife, Eastern Regional Hospital, but currently me was school my masters, prevention, population health and leadership. Ewo Bango, United Kingdom. So share and midwife penny fan a bit in cover. I say care of the newborn me patcho say. Say a case care of the newborn, then abofra ya won foforo. Ne first days in life after the first 28 days in Quebec, so a neonate. Neonate no a very delicate. And maybe a funny one. I was saying very attentive because abofra no kai say oshane maame yem no na o develop it. Into development no o develop it to a time bi a also obetoa so e wa abonten. Nti na abonten na waban either say maame ni du bosome nkru no bosome nson bosome num kra na ode wo ye na okɔhye incubator mu kra or a newborn or abofra ya won foforo. Nti ne sa na ye pese ye kyerɛkyɛ sɛ nipa anaso obi a ya wo no aba foforo newborn to yakola. Brofo ye beka say head to toe. Yes. No my yen start here yen free mefa ne say yen free ni team embra ya wo akola ketewa midwives na hwe omo de awie no mother no nso no sign na e was so situaso pacho yenko. Nti sɛ yɛwɔ abofra teach you sɛ service sɛ ne maame nankasa na ɛrekyem n'aba abofra no ne ti no ɛmoa sɛnea obetumi afa ne maame ase ɛde aba sɛ yɛ operation na ɛyɛ ne maame a mpɛn no ne ti mmoa because doctor pie ne maame a ɔde ne nsa ɛhyɛ awodeɛ no mu oyi na ɔreba nti ayɛ na ne ti na ɛho nhyɛ da ni issues papa but abofra a yɛawo no ne maame ankasa akyem na wo no dodoɔ na because of issues a happen na wo ni ebi timi delay yɛfrɛ bibi delay second stage obetimi aka hɔ a ɔbɛhyɛ hɔ akyɛ nti behu sɛ na ne ti no amoa deɛ a ɛba nso na amoa mo yɛfrɛ bibi nso overlapping of fontanels abofra ne ti na ɔde ba no ɛyɛ dompe but sɛ yɛwɔ abofra bohu sɛ ne ti no emu akyekyɛ nti ansa na obetimi afa ne maame ase aba no di sɛ dompe no ebugum sɛnea wɔtimi aba ɔba a ɛwɔ sɛ dompe ne san etimi kɔ n'akyi na hyehyɛ sɛnea ɛwɔ sɛ ɛyɛ ebi mu wɔ hɔ a enye yie ɛnhyehyɛ ebi nso so wɔ hɔ a ɔbɛba na ebi nso wɔ hɔ na ɛkwan na ɛdɛm na ebie paada abofra bi a yɛbɛwo ne bia ɔhwɛ na ti kɔ ɛne na pampamu ha bohu sɛ tokuro bi da hɔ na ti kɔ no tokuro no ɛwɔ sɛ ne maame anaasɛ obi a ɔde ne nsa mmienu ɛbɛhyɛ hɔ ɛkɔ hɔ na pampam deɛ na ɛwɔ sɛ wode wo nsa mmiɛnsa ɛhyɛ tokuro no wɔ ha a ɛwɔ sɛ ɛkɔ hɔ na ti kɔ deɛ no within na wɔtwe mmienu ɛbɛka asi na pampam ha deɛ no it take 18 months 1 year 6 months ansa na ɛsi nti bohu sɛ abofra no nyi no waba foforo no nsa mmiɛnsa kom ebedu mmere bi na afei asɛ ɛso te o force sɛ mmiɛnsa no bɛkom na afei mmienu na afei baako na afei nsa nkɔ hɔ kora na kyɛ sɛ asi ebi nso wɔ ha ɛso ebi deɛ nso wɔ nka nsi nti ɛno saa no sɛ midwife na anaasɛ doctor na ɔwɔ asɛsɛ wo ba na ehu a wokɔ fie a ɛwɔ sɛ wotoa so ɛasɛsɛ wo ba no with that na hu ebi nso wɔ asɛnea America sɛ nka akwadaa no ɔba a ne ti ka bom ne ti dompe no ebugu mansa no aba no wo sɛ ɛbɛsɛ ɛfrɛ bibi hematoma ɛfafa so paa ɛhyɛ ɛhɔ na ɛsɛ mogya taa ne ti n'ase ebi a midwife na anaasɛ doctor ne yɛ assessment a ohu nti no sɛ maame no wɔ hɔ anaasɛ ne nana no ɔdware no ɛhwɛ abofra no a wobɛhu sɛ wode nsa fa so na wo sɛ pɔmpɔ bi ɛwɔ abofra no ti mu ani sɛ ɛwɔ hɔ a ɛno no yɛntena ase na wode aba
wode a report akɔ the nearest health facility sɛnea yɛbɛtumi asɛsɛ abɔfra no yie na yɛhu sɛ ɛnyɛ normal caput na ɛwɔ hɔ anaasɛ ɛyɛ kɛfa hematoma bi mogya bi na ɛtae abɔfra no ti ase ɛwɔ hɔ. Yɛfiri hɔ nso a na yɛaba nti mefa ne sɛ saa mogya no a ɛkɔtaa hɔ no ɛtumi yɛ pressure na baby no ɛde ɛpia ne ti a ɔde ba fam ama wode no ano abie no na ɛtumi ma saa akwadaa no ti so asaa no. Yes, ɛno no yɛ kɛfa caput ɛno yɛfrɛ no caput asɛ wode vacuum ahyɛ biribi na watwe na aka hɔ. Ɛno no deɛ nka ideally within days ɛwɔ sɛ ɛresolve, but sɛ unresolve na sɛ ɛhyɛ hɔ a ɛno na afei yɛfrɛ no kɛfa hematoma na kyerɛ sɛ mogya no aba abɛtaa hɔ because of pressure na akwadaa no faa ho ansa na ɔde ɛreba. Nti ɛno no ɛne ne ayi kɛfa hematoma no, but normal one deɛ yɛfrɛ no caput. Caput no deɛ resolve within days na unresolve. Nti no sɛ yɛba abɔfra no ani nso a ɛba n'ani no a ɛdepende wobɛyɛ dɛ hu sɛ abɔfra hu adeɛ. Mostly abɔfra follow sounds and movements. Nti sɛ abɔfra no da hɔ wobɛhu sɛ ɔmuvi n'ani ɔte sound a ɔbɛmuvi n'ani adi akyi ɔbɛyɛ active. Sɛ wohwɛ abɔfra no ani na sɛ mogya nda so a again ɛyɛ time abɔfra no reba no sɛ pressure ɛwɔ so paa sometimes baabi a ɔnam no reba no sɛbisɛbi o mother no prepare ne ho sɛ ɔreba awoɔ so nti wɔntumi ansiesie ne ho yie nti wobɛhu sɛ abɔfra no reba na sɛ pressure ɔkyɛ wɔ aseɛ hɔ a because a ɔde ne ti ba n'ani nso ɛdi akyire no wobɛhu sɛ ɛnya friction with ne maame no perineal walls no nti wobɛhu no cause trauma to baby ne eye na n'ani so ada red. Anaasɛ immediately na wobɛhu sɛ abɔfra no ebia na ɔwɔ pathological jaundice bi ɔreba no wayɛ yellow dada. Anaasɛ after 3 days a abɔfra no baeɛ no seesei wastarte ɛyɛ yellow. Ne nyinaa most of them wohu wɔ n'ani. Sɛ wobɛhu sɛ abɔfra yi ntumi nhu adeɛ yie di a ɛno deɛ gye sɛ abɔfra no apagya kakra. Ɛno na ɔmo birth start for eye test. Mostly these ones they are identified in the preterms below the 34 weeks of gestation. Nti na saa preterm foɔ no otumi yɛgye ne to hɔ yɛhwɛ no yɛdischarge no ɔne ne maame kɔ fie but yɛbɛka kyerɛw sɛ term biara fa abɔfra no ba for assessment. Wɔn sɛ ɔba yɛbɛka sɛ kɔ eye clinic ɔmo nkɔhwɛ sɛ n'ani te sɛn a until sɛ ɔmbɛtumi aka sɛ wɔ abɔfra no ani any problem. But say 10 baby a mostly unfortunately in our system sɛ yɛhwɛ abɔfra no ani wie sɛ ɔnyɛ jaundice mogya nda n'ani so a we miss the opportunity to assess them say at that instant can they see. Anytime you get that opportunity a time maybe or preterm then they are referred to the eye unit. But 10 babies we do not worry about them until they get to the age where we're expecting the baby to follow color. But the baby is not following color in the milestone. Follow color and a light. Yeah. And a light, yes. Yeah. Then if you want some no abanaso. Again, the same thing with Neninu and Nasono. Say yehwe na say oni growth bia bibia nhyɛ n'asonim anaasɛ n'aso no obia aso ɛwɔ mfimfini. Nti sɛ n'aso no ɛmba fam ɛnhange fam te sɛ baabi te sɛ ɛbɛn ne kɔn ase anaasɛ ɛni soro a ɛhu ne normal. But as to say newborn aba no newborn no there's a newborn here. Unfortunately, you benya saa opportunity na ɛyɛ time a ɛyɛ preterm when the baby is going through the chronological stages to help because they say outside into outside in the answer say we're clocking milestone na but say 10 baby unless of course say you say baby no on react to sound and san you because there be bibi hwe form nka osa me ba no ne yam hye no na osu but a hwe form no me ba no oda ho normal I think me ba no da ho normal ke osa react then you become worried about it. If you also UK there asana yɛde akwadaa no bɛkɔ fie no yɛyɛ a hearing test and as a hearing screen ɛma baby bia yɛbɛwɔ no wɔ ha sɛ yɛampeke baby no wɔ hospital nso a
be a follow up about fee a bet check him out in tina. Your bumpire said Ghana so you bet checking colana hearing and sana. A bear one of the tools that you bear before they go home or on their next visit. No? I'm also hoping so that at least those of us on the field, if for anything at all, young fan come at least baby need that one who make it sound by the side of the baby. So once the baby no be reactive or best or 10 year responding to Yeah. baby a sound no a feedback and no be who say oh the baby can hear on responding you know so the baby is not hearing. If you want near ban ne hwene nso mostly ne hwene na no no what we look out for cleft incomplete opening of ne lip na etimi ebi de etimi kwa akosi omohwene ne opening no nti ne se yehwe na se ebi ni ho a baby ni okay but se ebi wo ho a ebi nso wo ho a omunya bae na from breathing se baby no breathe a or struggle with the abdominal muscles. As I yeah. think na baby need struggle with the abdominal muscles. Abdominal muscles just say or the nafum na ahome. This or train in from anikum. Bibi hyɛ ne hwene mu ani sɛ ɛhyɛ hɔ ana ebia na growth bi wɔ hɔ anaasɛ ebia ɔhyɛ ne maame yam no sɛbi amaman bi akɔ akɔwura ne hwene mu ntintin na ɔntumi nyɛ saa. We assess all that. Na afei once a o count baby ni breathing no also we observant with baby ni breathing. Baby ni breathing bɛkyɛ sɛ ebi ahwee nhyɛ ne hwene mu sɛ ɔhome den a ɛbɛtumi ayɛ nneɛma bebree either sɛ biribi hyɛ ne hwene mu anaasɛ ɔno ankasa develop mostly some cardiac situation bi nti na ama baby no breathe saa so you look out for it. Then no waba n'ano no again n'ano no nso no ɛne ne hwene ne saa you are looking for the cleft sɛ ɔni cleft a abɔfra a yɛawo ne foforɔ ŋɛɛŋɛɛ deɛ ɛni sɛ ɛsen wɔ n'anim nti yɛfrɛ no false teeth no wo report a ɔmo report ɔmo de wobɛkɔ dental na ɔmo ahwɛ ama wo ɛno akyi nso no ebia na abɔfra ne tɛkrɛma no ɛso ɛwɔ n'anim nti ayɛ bebree wɔ n'anim you need to look out for that. Sometimes nso no tongue tie but fortunately for us tongue tie now they say not to worry about it wetin agya ne saa baby from suckling no ɛno kora ka ho bi na it is encouraged to do more of breast suckling because abɔfra no tare nufu n'ano na sɛ ɔtwe a ɛnte sɛ bottle nti the more a ɔtwe a ɔmassage ne mouth ne ne tongue ne tɛkrɛma ɛdane wɔ mu no sɛ tie no yɛ slight a ɛno ankasa bɛte That's it. ɛho hia sɛ wobɛforce sɛ obi ntim ma wo sɛ ɔsɔ breast no mu yie paa ɛno ankasa ɛbɛte baby ni su a wobɛte nti ɛwɔ sɛ womaki sure sɛ woba ne su bi a wote sound no sɛ woba ne su nti sɛ woba ne su na wonte sound no bebree a ɛwɔ sɛ woreport na ɔmohwɛ what is happening. Tongue tie no. It's in I think say if it's severe so I refer or more. Yes, refer doctors. Yeah, refer. And no crown based on assessment, call back for proper assessment and send normal referral to doctor. Na say was say otima wa watiama. So on ntia obechew ne was say oyema abofra no. Ufi ho na oba ne kon. Abofra bia kon senya panyimu de eten eni se ene ne ti no ene ne shoulders eyepe. You must see the space in between. But some babies will come na omukon affix also. Ebi nso beba no omukon aye tintin more than it should be. There are a lot of abnormalities and as be a baby fifi wo ne kon ho you need to report it. And front na fi nka say oh me wo no na saa na tie say midwife na enhu anka hwe say doctor na enhu anka hwe a enye problem. A problem. Afei beba oba na chi yɛfrɛ biribi spinal bifida. One of the things Ghana mostly yɛnhu ne ntɛm ɛnyɛ ne ntɛm when it comes to spinal bifida, especially yɛn a yɛtwɛn ama yɛnya yɛsɛ yɛde nyinsa ne isie nti no yɛtwɛn yɛnya 5 months a afei ne yɛkɔ antenatal akɔ register. Mempɛ sɛ obiara bɛhu sɛ menyam nti me dɛ mede tetɛ. Unfortunately, that is the time who expose Obano to a lot of issues and complications. Senka systems erani year and preconception clinics should be working.
where before anka wobɛka sɛ wopɛ sɛ wofa nyinsɛn no na anka woakɔ akɔhu gynecologist na wahwɛ wo assess wo, okay at this time it's ideal sɛ wobɛtumi afa nyinsɛn no nti before a yɛbɛdwen nyinsɛn no ho no ɔsɛ mede wo to folic acid so na start fa folic acid a till sɛ nyinsɛn bɛba yɛbɛfa atoa so till sɛ wobɛnya 3 months we can stop or we reduce the dosage. But because we do not go in for that, yɛbɛhu ane sɛ yɛnyim mafa nyinsɛn. Most of our mothers are losing the opportunity to get access to folic acid. And people say baby no beba no spinal bifida. And folic acid nso yɛ one thing na ɛboa in the development of a baby. Nti sɛ mostly yɛyɛ deliveries na yɛhu babies na who was baby with the nana mama for folic acid pa who went so baby with the nana mama folic acid need. You see the difference between the two babies. So spinal bifida na ebe hye ho a eba te se eno nso eba te se pompo e kire se your spinal area no in development na nka wo say close but edu sisi na chi na enclose ntubo se ewo ho reddish ebi de etimi be si ho reddish na emieye ebi nso de etimi epagya na west enti se wo hwe oba na chi na se bibi wo na chi a you report it senia and ye ruling out say enye spinal bifida enye growth bi na abofra no develop wo na chi udu abofra no anim nso a ne bo so ekọ na se a abofra bia ba se ne panyimu tie no ne chest broad ne chest na broad no enye broad a broso but bon se abofra bi beba ne nufu na etuatua ho no nipples no the other way. Instead say nka be face say no say the other way. Ebi nso beba na omo breast no aforme lumps wom. Ebi nso beba no na sa area why reddish. You need ebi na owu na first fan say we 3 days or hospital 4 days. It was not there. It was not seen. But ukofie no it is noticed. Now this is something about baby ne breast any senior kese no abofra no no hye ne mama yem no the baby was depending on ne mama for everything feeding breathing urinating passing poo into no on mother ne exchange hormones ne mama hormones no after 72 hours baby ne body be hu say there I am not depending on my mother again I am doing things on my own so the hormones that was in the baby from the mother, we won't say or start to say or no so besin. Yeah. Because we won't say or strange place. Or besin or bar mostly and my baby need for sheshe. Within 48 hours, not a call. But baby or what it's me sheshe na fe I had ding a bit me a ding to say lamp. After 48, 72 hours, it's not going. Those times na you see dear when we started working we won't say me na no finish nti me ma ye de tapoli ebo boss so senia yes and I say me ma ye de coin buy na me di twi ye senia be ko there be uja ne sa hormone and one be resolve it say unresolved you report it because if you na baby need to drop bibi fufuro ohia tapoli ohia coin say ebetwe oba abofra na fun so a abofra ne da on again ohumi ate se wo panyimu a ohumi se ohun se ohumi na wo te so ohun se wo de wafu e na ehumi just like ne hune no and se ohun se abofra no ebre humi a don't take it lightly obre humi na fo se abofra ne nsa blue ohwe na fu na ne nsa blue na nimu color asesa ne nan ase nso blue something is wrong with the baby so the baby is using the stomach and the lungs and the nose to breathe, even with the mouth open. You should be worried about it. Now I report it. Afei so abofra bia ba ne fuma there be ne stomach or carry and then the organs and so they are very very tiny and delicate. And to go say only obane wo baby ni wo na after feeding after when you say baby ne pupu wa pass urine but baby na fu ya na kese
ɛyɛ kɛse afei na start shine na stretch it. You need to report it. And yeah, no, they want you, baby. You need to report it. There's something happening to the baby that needs to be attended to. Secondly, ABN, there is an organ that is having issues that needs to be reported. So you need to send the baby to the hospital for assessment. This is how baby needs ABA. Na ansa na ebi say bibi yɛ abofra no na ayɛ too late. It's too late. Ayɛ too late. Ebiom ne nsa obiara yɛbɛwo ne biara ne nsa biara ne nsa nso ayɛ num Right. nifa yɛ Yeah. num benkum yɛ num nti ɛyɛ 10. Abofra bi betumi anya clapped palm. Yɛka sɛ clapped palm a abobɔ mu ontumi mbie mu. Mm. Obetumi nso anya extra digits 1 2 3 4 5. Wobɛhu na baako sa ha na ayɛ 6 anaasɛ baako sa ha. Ebi kora wɔ hɔ a baako tumi sa ha na baako sa ha nti okuta 7 fingers. On the spot na say midwife na ehu doctor na ehu because it's not everything that everybody will see. And I said, Yeah. you won't pay attention. You report it, it is attended to for you. We do not manage it at home. Yeah, ma o maame and I say wakuma bi ana wasi bi ana wunu bi ana wadafo bi obesa. Oh, asimesi wo ye na ye kyekere ma no me ye kyekere ma no. Yeah. Ebi wo hɔ a ayɛ na dompe wo. Yeah. Nti sɛ wokɔyɛ ne saa a w'ani bɛba wo so na wasɛe wo ba no ne nsa soa ne nyinaa nti wode wohu yɛ na report it to the hospital. They will know what to do for you. Come her pa there, what the doctors, yeah, refer my pediatric doctors, no, Sharp. they straight away. Midwives Away. need to involve yourself with any extra digits. Yes, you don't even do that. Then yɛba abɔfra no efi ne sisi ase ɛrekɔ fam. Sɛ wo ba no yɛ ɔbaa a, yɛn nyinaa yɛnim sɛnea yɛhu sɛ obi yɛ ɔbaa. Wobɛhu sɛ n'akosua kuma no nea nka yɛfrɛ no minora ne majora no. Sɛ woyɛ panyimu a nea ɛda so kɛseɛ no na yɛfrɛ no majora. Ketewa na ɛhyɛ mfimfini yɛfrɛ no minora. But sɛ abɔfra ba foforɔ a, minora ne so kyɛn majora no as at the time of birth. Nti no with time a ɔnyi no na majora no ɛno nso ɛreba aba abɛkata minora ne so. Sɛ abɔfra no ba na majora ne so first a, mostly ebi a gland issue bi nti na hɔ ayɛ sa te sɛ Bartholin's ne yɛn ebi na akwadaa no wɔ biribi saa wɔ inside from the infections from mother to baby infections na ebi a biribi saa akɔ akɔsi nti no you need to report it. Sɛ ɔyɛ bɛrima a yɛnim sɛnea bɛrima also sɛ ɔyɛ ɔbaa a mostly wobɛhu sɛ ɔwɔ discharges ɛwɔ sɛ ne tokuro no yɛ mmienu. Baako yɛ nea ɔde dwo nso baako nso na ɛyɛ nea ɔde yɛ ɔbaa. Ne mmienu nyinaa no nea ɔde yɛ ɔbaa no wobɛhu sɛ sɛnea hormones ne fi abɔfra no mu a nea mekaa sɛ ne nufu bɛhyehyɛ no ɔbaa ne deɛ no wobɛhu sɛ nsu fitaa bɛfi n'ase aba bɛyɛ saa 48 hours run nim no nsu fitaa bɛfi n'ase aba na kyerɛ sɛ ne maame hormones na ɛwɔ ne ho no ɛrebɛsen akɔ. Ɛno saa no ɛnkyerɛ sɛ at that time ɔba no anya old age point. Because any discharge we see, take the menya white. Abofra no nya white, ɛyɛ ne maame hormones na ɛwɔ ne mu no ɛna ɛrebɛsen akɔ. Bɛrima no nso no, obiara nim sɛnea bɛrima teɛ. Okuta ne dua ɛna ne scrotum ne ne balls. Ne sac ne ne testicles ne testes egum. Sɛ bɛrima no, wobɛhu sɛ ɔbaa ne bɛrima no ekuta foreskin ɛhɔ na yɛnyi ho ekuta foreskin. Ebi bɛba no wobɛhu sɛ foreskin na yi dada. Yeah. Yes, ebi nso bɛba wobɛhu sɛ ɛyɛ flat. Sɛ ɛyɛ flat a ɛwɔ sɛ wode kɔ na wɔde hu urologist ɛma wo. Sɛ foreskin no ayi dada still ɛwɔ sɛ wode kɔ na urologist ɛhwɛ ma wo. Mekae one time na meyɛ circumcision. My starting process now anesthesia everything. Me bie foreskin no
na me release foreskin from the gland na me meet resistance. I was supposed to see blood, but na me blood. Me pull it down foreskin is so abofra no gland ne kon. Wow. Ɛsɔ abofra no gland ne kon. Ho na me say no. Abofra no foreskin ne gland no ayɛ one. So I had to send to the urologist, and then it was confirmed that no, at this time you can't circumcise the baby, leave the baby to grow. At the right time, onia foreskin is send it a bit fall back. Into not just one can circumcision now okay that but foreskin fall it has so into onia it will fix itself and correct itself. Just that they should be bringing the child to him for reviews to see how it's progressing. A being so you don't even see the penis and mat out, but you see the scrotal sac. That is their development and you're complete. You need to report it. Afei yaba ne scrotum no, abofra bia by say when you're 7 months, I want mommy yam no so ye bema. I was send the balls no, eto ne sac ni. Yeah. Inti say sorry, when do 7 months near wona mostly we like a ubehu ball baako. One year like a balls ni bi cry to take time then it to come out. But say or your 10 baby she said obi a do 9 months a ya wono no. Also ne sack ni mu na o feel oba na e was say unhu say o feel sacks balls too. That was sack ni. So on feel balls too a reporting so that on be assess abofra na ma. Afi eba ne chia ne anus. Mostly there have been reported situations of that being missed, especially baby passing stool. Because yeah assessment, say assessment I think so we don't even put the rectal thermometers in their anus to assess Yeah. how important it is. So obi party abofra ne anus no who say anal region no ni wo ho a baby ne be pass but confirmation as to baby ne passes too before leaving the hospital we are missing it. There have been situations that babies have been brought back 2 weeks without passing through. So hospital first day, second day, third day, obanem passes too. Once with you, you need to report it. So ebia more on or passes too once. Then mukofi after you left the hospital and mukofi, baby name passes too, report it. Because it could be anything. Either say maybe at the time of passes too, no, structurally no. In structuring, maybe another there's a block somewhere. Maybe as has to nearby near light. In the system, maybe another there's a block somewhere that needs to be attended to. And now says on passes to nuclear, not just say ni anus any patent. So you need to report to the hospital so that it is attended to immediately. Especially so almost oba efu sha. You need to read how many times amebano are passes to. Yɛba ɔmo nan so a ɔmo nan no ɛte sɛ ɔmo nsa na sɛ ɛyɛ equal ɛna afei nso clap foot ne te sɛ sɛnea meka sɛ clap palm no ɛtumi nya extra digit ebi nso tumi nya flat feet flat feet no ɔmo no mostly ɔmo do milestone of walking and they sometimes find difficulties in walking and they say yehu ne ntɛm a they quickly refer to the physiotherapist na ɔma start assessment in the also ɔmo yɛ boa baby no sɛnea ɛbɛyɛ a baby no odu ne milestone for walking a ɔmmese saa milestone nti sɛ ɛba assessment of the newborn a saa na ɛteɛ na me assess me baby na obi bɛka sɛ na sɛ manhu ɛno nso nyinaa bi nso yɛfrɛ biribi danger signs in the newborn. Danger signs in the Ansa na yɛbɛkɔ hɔnom no na mpɛ sɛ yɛyɛ the tone no ɔsɛ yɛwo no a ɛyɛ a ɔmo kɔn ne ade no nneɛma ma dasene hu sɛ sometimes no nneɛma no bi wɔ hɔnom a ɛyɛ normal, so if you can touch on the tone kakra for me a na yɛnto ase. Okay. Sɛ yɛwo baby na ɔba a tone no hu sɛ abɔfra ɔyɛ very fragile nti sɛ wode ne si hɔ a ɔngyina wode ne tena ase a ɔntena ase
Both say wouldn't see one as or channel or only sa balance no. Ain't normal. You don't expect a baby say waba for now, betting at nas it say open more. Why Jaconia, what's name one answer why straight and answer why babies grow in milestones. Ain't immediately no sir ɛyi say ɔwɔ strength ne sɛ obetumi ayɛ nneɛma on his or her own. So the tone will not be there. The tone will be there, but it will not be what you are looking out for. Say, oh, me ba no ɔyɛ yi. Then the other aspect of the tone nso ne sɛ, wosɔ baby ni mu a, ɛwɔ sɛ wo release a ɛyɛ flexible. Ɛne sɛ ɛtɔ mu. Nti sɛ wosɔ baby ni mu na sɛ ɛtɔ mu a, there's something happening. Adding to me and baby no, it's taking time for it to come out. Di ma bi anaasɛ biribi na happen ɛwɔ hɔ anaasɛ dɛn. So yɛnhwɛ danger signs ne. Okay. So yɛka danger signs na yɛwɔ nneɛma bi wɔ baby ne ho a wohu a wɔsɛ ɔreport. Ebi ne baby ne temperature. Ebi ne baby ne color. Ebi ne baby ne feeding. Ebi ne baby ne breathing. Yɛka temperature na ne yɛka dɛn. Ne ho ayɛ hye. Ne ho ayɛ hu. Normal body temperature of everybody is 37.5 degrees Celsius. That is the average. Inti abofra biara ba, we try as much as possible to have the baby in that temperature class. So baby need temperature is 37.4, 37.8 and above, or 38. You are getting into the 38, and you're worrying. You are going to the hypothermia. Baby no ho yeshe. In such situations, no, sɛ wohu sɛ me ba no ho ayɛ nwu a, ɛyɛ monitoring na woyɛ. Anaasɛ ne ho ayɛ hye a, ɛyɛ monitoring na woyɛ. Always, all the time, when I am teaching newborn mothers, I always make the statement say, dress your child to the tone of the weather. Say, awo wo mu a, hu sɛ nea wobɛdress wo ba. Sɛ ɔhye wo mu a, hu sɛ nea wobɛdress wo ba. So that it is easy to identify the situation you are in. The weather is warm. My dressing me ba no sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛfeel comfortable, but asɛ ne ho ayɛ hye. What is happening? Debbie, my dressing it there to suit the warm weather, but as an in some what is happening? The weather is cold. My dressing it there senior a bit keeping the temperature warm, but we're very cold, but we're very warm. What is happening? You are able to identify these things from there. It is who identifies the temperature. Oh man, who identifies the urban developing temperature? Watch man 2 hours to monitor to see any change. If there's no change in the temperature, immediately report it to the next available facility for help. Waka temperature ho asɛm no. Ɛyɛ sɛ mmaatan no bɛbɔ ɔmo ma nsuo sɛ ɔmo ho yɛ hye a. Debbie, ɛmbɔ ne nsuo. Wobɔ ne nsuo a wommoa no. Wobɔ ne nsuo a wommoa no. Yɛfrɛ no, ɛte sɛ sɛnea abofra no yɛwo no foforɔ na ɔbaeɛ. Wohu sɛ sɛsɛ abofra yɛnya wo na yɛfrɛ biribi skin to skin. Ne yɛde no ato ne maame bo so sɛnea ɛbɛregulate ne temperature to the 37.5. Sɛ ɔmo nya 37.5 na ɔmo yɛ within 37.2, 37.3, wobɛhu sɛ okay, yɛmfa more clothing ɛnka ho. Ɛhwɛ sɛ yɛbɛnya 37.5 na. Sɛ ɔmo nya above 37.5 na bɛka sɛ okay, yɛndu yɛ 1-on-1, but abofra no ho ayɛ warm nti yɛn release some of the clothing to see if we fall in the 37.5 gap. Saa na ɛwɔ sɛ ɛyɛ wɔ fie. Sɛ temperature no ɛyɛ higher, releasing nneɛma na ɛhyɛ no kakra na hwɛ. Sɛ temperature no yɛ cold a, increase the warmth. That is hyɛ no. Nea ɛbɛ keeping it warm na monitor ma ho 2 hours. So if you do not get the 37.5, it means there's something happening. You need to send your child for care. That is how it is. But in it does not help. It rather alters the temperature. So was that if the child is warm, very warm, you've made the child very cold now. But sheno atadena a gradual process
in regulating temperatures. But in sooner or is a sudden alteration of the temperature. Into what to say, you are not helping us to identify when to exactly intervene. Then Yeah. baby ne color. Baby ne color no. Ɛnyinaa yɛyɛ before, but fortunately for us, the first time yɛbɛhu yɛn ho asɔ broni yɛ tam a yɛawo yɛ foforɔ. Ɛyɛ a na ɛdeda mu one na wobɛhu sɛ wei deɛ ɛyɛ tuntum broni a waba. Nti no baby ne color no ɛyɛ very easy to assess and identify when there is a problem. Now, these are the colors you mostly see in babies when they are having problems. You see blue, you see red, and then you see yellow. So, a color you blue, what is it telling me? Mostly, so blue na starting from the palm and the toes. Then sometimes it generates to the face. It's telling you that baby is having breathing situations. Either baby is cold, it can be one, or baby is having breathing situations that you do not need to sit home with. I will start reporting. So baby ne color is redder. What is it telling me? It's telling me that my baby is having an infection somewhere. It could be from ne. In fact, may head to me in the fuma, cord care. It could be from the fuma no. Abofra ne fuma no a ɔde aba no. Yɛka cord care a yɛpɛ sɛ yɛkyɛ sɛnea wohwɛ ne fuma no a yɛtwa fi wo ho no sɛnea wobɛsiesie ho na fuma no ate na ekuro no a ɛbɛgya no ɛbɛwu. Yɛde nneɛma bebree ayɛ cord care asiesie yɛn mma ne mfumaa. Say, fortunately for us, what has been identified to help newborns in cord care, me ankasa I've experienced it using it for a lot of mothers. Clohexidine. Clohexidine 2%. O de yɛ o cord ne so a na wagya ne saa mframa fa so. Within days, na cord na ate atɔ. Na wokɔ so de yɛ so. Sɛ woanhu sɛnea yɛuse clohexidine wokɔ say inflammation to the baby's skin. So one taking care of cord ne nso ankasa a wokɔ harm to the skin of the baby. Abofra fuma ɛnte a yɛmbɔ ne pampers ɛmfa nto ne fuma so. Ɛwɔ sɛ ne fuma no bɔ, ɛwɔ sɛ pampers no wɔ fam. Ɛwɔ sɛ yɛhyɛ n'atade. Yes. Ɛwɔ sɛ yɛhyɛ n'atade a mframa timi fa cord no ho sɛnea ɛbɛboa na ayɛ ayi ntɛm. Nti no sɛ wohu sɛ baby no ɛyɛ red, mostly wobɛhu red no ɛwɔ ne fuma hɔ. That is the first and easiest site for an infection in a newborn. Ne fuma no. Nti ɛhɔ start sɛ ɛyɛ red pɛ, there's something happening. You need to. It's a sense because so sign. Yes. Sometimes we are lucky. Ubeti scent no who redness no. Sometimes who redness no better scent no. Sometimes who redness. I am mirror instead of step a na air discharge it. So you report it. So baby ne color yellow, it means you are dealing with jaundice. Again, maybe also say there are two types of jaundice, your pathological and your physiological. Physiological no, baby no, or transition into within 72 hours. Say obey yellow, who say baby yellow after 72 hours, any your friend physiological. Pathological, baby ne buy. Oh yeah, yellow. No, say oh yeah, yellow. Into no say 1 year yellow in your time of stay in the hospital. Now, who say it starts from the eyes. Then you will be seeing it on the face. Then afebon say nensem na nefuso. Now some babies are so delicate when it comes to their skin colors. So the sense say unye faster, you never know the baby is yellow. Yeah. You never know that baby is yellow. Whenever also not are you too late. And now amongst these three, baby being blue can kill baby early. Baby having infection can kill baby. Baby being yellow is the saddest thing you never want to see. When it is not identified early and you get to the stage of kernicterus, tetanus, you would wish say you are rather in the shoes of the baby rather than the baby going through that situation.
Anytime you pick the baby being yellow, it's better for you to report than you'll be told, say, oh, okay, or you're below levels of needing admission. Let's teach you how to feed the baby. Than to keep on say, oh, n'ani super na yellow. Yɛse wokyim nufusuo egu n'ani so a ɛbɛkɔ. Oh, yɛkyerɛ yɛn sɛ phototherapy fa ne tena ewiem. Let the decision to have the baby have the morning sun bath be made by a health professional and not you as a mother or a caretaker of a newborn. Then, when we come to feeding, of the newborn, Kate, mame mfa wei yɛmfa me nti no as midwives no yɛbɛtu mothers no fo sɛ anapa biara wobɛdware wo ba no na sɛ wodware no wie a nka wo dan mu hɔ yɛ sum kakra bie curtains no na nya more light sɛ ɛbɛyɛ a sɛde Kate kyerɛeɛ no wobɛhu sɛ baby no ne colour no yɛ normal ɛnyɛ sɛ yellow no bi wɔ hɔnom a woanhu ne ntɛm a ɛbɛkɔ akɔfa problem aba. exactly, exactly. That is very true. One of the easiest way to identify a baby with a change in color. No. You need more light. Okay. Yɛnkɔ Then, feeding no so. when it comes to feeding, baby biara ba a yɛawo ne foforɔ no, ɔmo organs no yɛ nkete. Na efum a ekura no, menyɛ sure koraa sɛ ebedu biribi sei at the time of birth. No anaasɛ no furuma. The stomach. I mean the stomach. So when you are feeding the baby, about 60 mils of breast milk will do. Baby ni so no na etwe breast milk na because ono na etwe na o massage ne buccal muscles ni nti no go say otwe a e ban kakra the baby can make it up into ono oye full a ohun say wa full. Number 2. Some babies can feed well. Some babies will not be able to feed well. In feeding, no, you feed the baby every 2 hours. Who feeding no is the swallowing going. One. Breast milk no or tribu no so no on minute. What is happening? Medinatal breast nanoa on jet. Wait. I just fed my baby. But within 30 minutes, or soon beside the little breast now, like feeding more. What is happening? Something may be making the baby feed more. Yeah. Remember, pediatric or newborn diabetes is there. So baby may be feeding more because he have more glucose. So me bani did pound no, you it's better you send. Baby is fine. Baby does not have a problem. Than say you keep the baby, then the time it will be identified that this is the problem of the baby now, then there cannot be any help given. Say ofidina egunenu no the babontia, maybe there's an attrition. Not just say from the minimum corner, you see esophagus, echo down. Ebia baby a block it. Enti nifuso ni gunenu ma na aba out. You need to look at it. Baby being so or what. Funny enough, there have been babies who will have reaction to even their own mother's breast milk. Yeah. So when you feed the baby, you need to be observant. Bibi engu na no ho, te say rashes and bibi report it. And no, me feeding not passive poo. The poo looks funny. Report it. Then it comes to their breathing. Again, like I said, baby breathing at say we are not breathing with abdominal muscles. We are talking and breathing. So baby should be able to lie down, breathing, and then you see said the chest is rising and falling at a regular rhythm. And you home and I said there's something happening to the baby when you have these two types of rhythms. Oh, baby need breathing. You do not keep it at home. You need to report it. Again, when it comes to the feeding and breathing, there have been instances that babies have been fed, put down. Mother goes either to sleep or goes to do something, comes back, sees baby has aspirated.
nufuso ni yɛde ma no no atra no. Tram. Yes. When you see that, you need to immediately send the baby to the hospital. If you feed the baby, yɛse yɛfidi ɔmo a yɛmbobɔ ɔmo akyi. Yɛmbobɔ ɔmo akyi no nkyerɛ sɛ wobu ne sei. Ɔda wo so na wode wo nsa massage n'akyi. Wode massage a because a ɔda wo so a wo massage no, there's pressure nti no ɛforce gas na ɛwɔ baby nim no ma ɛba out. Sɛ gas na mba out a, time a baby no bɛyɛ sɛ gas na ɛba out no, ebia na ɔda hɔ. Ɛba because of the position of the baby no, involuntarily breast milk no betumi adi akyire na afa ne ti. Nti na mostly And Tina, yeah, more advice say yɛmfa babies no nto side no. yes, yɛmfa nto side. Side no nso koraa ɛboa Ɛmo sa so ɔmo ti nyɛ fɛ. oh, dabi ɔmo ti yɛ fɛ. Ɛno koraa yɛ kyɛn sɛ na ɔde ti ne ti no bɛto ayaya. Madamfo bi ne ti kɔ ayɛ flat. Dabi ayɛ sɛ ne sɛ ne maame de ne to ayaya ama ne ti kɔ yɛ flat. Nti no, ɛno deɛ is better. Ɛnyɛ ne sɛ ɔda nti wotumi raise biribi na ɔde no ato so to the side sɛnea ɛyɛ a ɛbɛboa no. Sɛnea sɛ nufusuo no koraa wantumi anyi gas na sɛ later ɔyi gas na ɛbɛgu fam. Nufusuo no di akyi a ɛbɛgu fam. Then activity. Abofra biara ba na osu nyɛ a nsɛ ne nsa akɔ, ne nan kɔ, ɔmuvi, ɔda hɔ a wobɛhu sɛ na ɔpɛ sɛ ɔtɛn. But baby yɛkɔ fie na ɔyɛ very active. Osu paa a onya a ɔbɛbɔ boxing, onya a ɔbɛbɔ ball. But suddenly, baby no esu a na ɔda hɔ there's no movement. Sɛ woankɔka baby no a, woka no koraa na woso no koraa a, movement no nyɛ activity no nyɛ more. You don't keep such a baby at home. You need to report to the hospital. These are some of the things that wohu wɔ baby ho a, ɛwɔ sɛ immediately wo report you do not keep at home. Na wode no akɔ hospital. Ebiom nso no sɛ ɛba ɔmo is the feeding. Ɛba ɔmo feeding ne nso a, depending on how much a wobɛma baby no, feeding should be every 2 hours and on demand. Every 2 hours, ɛwɔ sɛ biribi ɛkɔ baby no ɛyɛ sɛ oh mede maa no 2 hours na ɛkɔm nde no wada. No, you need to wake the baby up and feed because ɛyɛ kakra bi na remember sɛ say nafunu at that time na abofra no bɛba ne stomach ni sua nti kakra bi na ɛbɛkɔ. Nti within every 2 hours there should be a fill up. Sɛ wopɛ sɛ wo feed the baby na wayɛ w'adwene sɛ womma no breast milk a womfa no into breast a, instead sɛ wobɛyi so feeding bottle ɛyɛ cup with a spoon then you feed. Cup with spoon, baby will open mouth, take, swallow. Cup with spoon, baby will, but with feeding bottle, there's a change dynamics to it. It's not encouraging and it's not advisable to be fixing a baby on the feeding bottle. Or Nina later, the teething cups you can use, but if you want to do feeding with a baby, it's always advisable so you use the cup and spoon compared to the feeding bottle. And sometimes cry pediatric and neonatal nurses and staff on the two on how to process it, and yet processing ye kofa other problems brain colon we advise the cup. The cup and spoon. It's easy to process that one than the feeding bottle. Vaccination of the babies now. First 72 hours of life, no baby no BCG ne polio. Then 6 weeks no aje near was a ojeno atwaso. Then we hand over to the public health nurse and then the community the public health nurse and then the community midwives to cater for them until say omubedu stage. They are also handing them over to the pediatric nurses and then the doctors. So basically when it comes to the newborn care now, that is what is entailed. Adofo ne ahwefo ɛha my midwife 6 page and as a channel. Yedi nkɔmɔ fa enyi nsɛn ne awɔ ho. Awɔ nso ba na kyerɛ mbɔfra nso yebedi ɔmo ho nkɔmɔ. Sɛde yɛsi hwɛ wɔ ɔmo nti na yɛfa care of the newborn sɛ bɛyɛ a wowo a
wobɛsimi kwan a wobɛfa so a wobɛhwɛ akwadaa no yɛdi ho nkɔmmɔ nyinaa ɛna kwan a nneɛma bi a wɔ sɛ wohu a wode akwadaa no nso bɛkɔ hospital midwife Kate abobɔ ne nyinaa so nti wohu saa nneɛma no bi a yɛsrɛ wo wabɛsua wɔ ha nti no bɔ mmɔden anafa wo ba no ɛkɔ hospital wohu yɛ wɔ TikTok a my midwife 6 wohu yɛ wɔ YouTube a my midwife 6 mpakyɛ a na walike na wahyɛ na wafollow na wasubscribe ama yɛ na wohyɛ a na afoforɔ nso anya videos no bi ahwɛ Kate mepakyɛ wo final words the final words ne sɛ ɔbaa fa nyinsɛn a wohu ɛyɛ anigye ma ɔbaa anigye ma okunu anigye ma obusua ɛsan yɛ anigye ma ɔman adɛn nti na ɛyɛ anigye ma because we are getting more people into the population there's a new life sɛ yɛfa nyinsɛn no na sɛ yɛhwɛ yɛn ho a ɛma yɛmfa ne sɛ ɛyɛ yɛ personal ayi it belongs to the community nti we should be opened to sɛ yɛsiki information from the right sources. So yɛnti biribi ase a the best person to consult and the first person to consult is for midwife a wokɔ antenatal wɔ ne hɔ. When you consult her, it opens doors to any other person a wobɛtumi ɛho no aconsult no ama yɛaboa wo ɛwɔ mmerɛ ko a wafa wo nyinsɛn kɔpem sɛ wobɛwo afa wo ho afa wo ba na abusua no nyinaa ani bɛgye na ɔman no nso ani bɛgye. Nti no I would urge sɛ ɔbaa bi a wafa nyinsɛn a yare ɔkɔ antenatal no ɔmfa ne antenatal attendance very serious. The midwife's contact should be on speed dial so that anytime a ohia mmoa no she should just reach out to the midwife wobɛhia assistance ohia nyinaa when it comes to her care during pregnancy. Kate yɛda ase sɛ wo ne yɛabɛdi nkɔmmɔ yɛne asɔ bebree Me nso meda ase paa afia nti next time biribi foforɔ wɔ hɔ a yɛbɛdi ho nkɔmmɔ. mate meda ase